alternative economic systems. Is there, like, what are the alternative economic system? Why alternative economic system exist? ඇයි එක එක විදිහේ economic system තියෙන්නේ? හේතුව තමයි ළමයි basic economic problems may be common for the everyone, right? Basic economic problems are common for the everyone. What to produce, what quantity, how to produce, and whom to be produced. But the thing is, the solving mechanism would be differentiate, right? ප්‍රශ්න ටික එක වුණාට ඔක්කොටම විසඳන විදිය country එකෙන් country එකට වෙනස්. විසඳන විදිය සහ අනිත් features country එකෙන් country එකට වෙනස්. Right? As an example, USA, America will solve their economic problems in one particular way, and Cuba or North Korea is separate way, and Sri Lanka will solve economic problems in a particular way, right? Separated way. So right, so that's why there are alternative economic problems, alternative economic systems exist. Although all the economic systems have to solve the same basic economic problems, right? It can be identified alternative economic systems which are different from the society to society, right? The basic economic problems are common for the every society, but method or mechanisms which are used to solve these problems are different from society to society, right? Problems ටික හැමෝටම එකයි. හැබැයි විසඳන විදිය දැන් එහෙමනේ අපි මිනිස්සු වෙලා අපිත් එහෙමනේ. හැම මනුස්සයාටම තියෙනවා ප්‍රශ්න. ජීවත් වෙන්න ගියාම ඊට පස්සේ දිනදා ජීවිතේදී විවිධාකාරයෙන් ප්‍රශ්න එනවා. හැබැයි ඒ මිනිස්සයා ඒකට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද? ඒක විසඳන්නේ කොහොමද කියන එක ඒ මිනිස්සයාගේ මිනිස්සයාට වෙනස් වෙනවා. සමහරව ඉන්නවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් වැඩි ගණන් ගන්නෑ. සමහරව ඉන්නවා හරියට ප්ලෑන් කරලා ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් හොයනවා. සමහරව ඉන්නවා ඒකට ඇග්‍රෙසිව් වෙලා විසඳුමක් හොයනවා. ඒ වගේ එක එක මිනිස්සු ඉන්නවා එක එක විදියට ප්‍රශ්න විසඳන. අන්න ඒ හේතුව තමයි මෙතනදී එන්නේ. ප්‍රශ්නයක් ආවම ඒ ඉකොනොමි දැන් මෙතන බේසික් ඉකොනොමික් ප්‍රොබ්ලම්ස් ටික විසඳන විදියත් එක්ක ඉකොනොමික් සිස්ටම්ස් විවිධ ඒවා, right? Different economic systems can be arised. Therefore, different economic systems are used by each society. There is variety of economic systems due to following main reasons, right? First one, usage of different coordination mechanism. Decision coordinating mechanism can be different to country to country, economy to economy. So according to that, there can be 3 economic systems based on the coordinating mechanism. And then resource ownership. Based on resource ownership, there can be seen 2 economic systems, right? Third one, incentive system. Incentive system එක economy එකකින් economy එකට වෙනස් වෙනවා. එතනදිත් පුළුවන් අපිට economic systems 3ක් අඳුර ගන්න. හරිද? එහෙනම් මෙතනදී economic systems 3ක් එනවා based on coordinating mechanism. Based on resource ownership, there are 2 more economic systems, and also based on incentive system, there are 3 more economic systems, right? So we can categorize economic system based on
three criteria, right? Now we are going to categorize those economic system based on these three criteria. The economic system can be classified according to above criteria. First one, distinguishing economic systems according to what? Coordinating mechanism. මොකද්ද coordinating mechanism එක කියලා කියන්නේ? අපි organizing කරන economic system එක organize වෙන්නේ මොකක් මතද? coordinate කරන්නේ. ඒ කියන්නේ එකිනෙකට variables එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙන්නේ. interconnect වෙන්නේ මොකක් මතද කියන එක තමයි මෙතනදී අපි ඉගෙන ගන්න බලන්නේ. According to the methods of solving economic problems, right? Methods of solving economic problems. Economic problems විසඳ ගන්න විද්‍ය අනුව බලමු. Coordination mechanism is mechanism used to what is the coordination mechanism? That is the mechanism used to solve basic economic problem. A basic economic problem solve කරගන්න විදිය. And to create interconnection among the economic agents. කොහොමද economic agents ලා එකිනෙකාව සම්බන්ධ කරන්නේ, interconnect කරන්නේ කොහොමද කියන එක මත. Right? So these are the three economic systems and three interconnections. Right here. There are three mechanisms, right? There are three mechanisms. First one is price mechanism, right? First one is price mechanism. Second one is planning mechanism, right? So if someone asks, if the paper asks, what are the coordinating mechanisms? Coordinating mechanisms are planning mechanism, price mechanism, and third one, traditions and customs. Traditions and customs in the society. What is price mechanism? Price mechanism means the coordination would be the price. Every single economic decision made on based on the price. That is the price mechanism, right? Price එක තමයි හැම එකම decide කරන්නේ. Demand එකයි supply එකයි එකතු වෙලා එන price එක. Demand එකයි supply එකයි මත තීරණය වෙන price එක තමයි තීරණය කරන්නේ කොහොමද economic problems solve කරන්න කියලා. එහෙම වෙන්නේ market economic system එකේ. Market economic system, right? ඊළඟ එක planning mechanism. අපි මේවා හැම එකක්ම මොකක්ද කියලා අඳුර ගන්නවා. දැනට ඔයා නම මතක තියාගන්න මම ඒවා කියලා දෙන්න. හරිද? planning mechanism එක. planning mechanism කියලා කියන්නේ there is a central planning authority. හරිද? There is a central planning in some economies. The decision making is centralized. Decisions ටික centralized වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ government එක තීරණය කරපු central planning authority එකක් තමයි economic decisions ගන්න. හරිද? government එක decide. තව economies වල ඉන්නවා decisions ගන්නේ price එක. ඕනම එකක demand එකයි supply එකයි. demand එකයි supply එකයි මත demand එකයි supply එකයි මත price එක determine වෙනවා. හරිද? අපි හිතමු motor vehicles demand එක වැඩි වෙනවා නම් අන්න price එක වැඩි වෙනවා. demand එක අඩු වෙනවා නම් price එක අඩු වෙනවා. ඒ වගේ සමහර economic systems වල price එක තමයි decide කරන්නේ කොහොමද economy basic economic problems ටික solve වෙන්නේ කියලා. තවත් සමහර economies වල central planning authority එකක් තියෙනවා මැද. හරිද? central planning authority එක decide කරනවා
කොහොමද බේසික් ඉකොනොමික් ප්‍රොබ්ලම්ස් ටික සොල්ව් වෙන්නේ කියලා. හරිද? එතකොට මේකට අපි කියනවා සෙන්ට්‍රල් ප්ලෑනින් ඔතොරිටි එකට ප්ලෑනින් ඉකොනොමික් සිස්ටම්. එතකොට මේකට අපි කියන්නේ ප්ලෑනින් මෙකැනිසම් එක කියලා. ප්ලෑනින් මෙකැනිසම් planning mechanism ඒකට කියනවා central planning economic system central planning economic system මේකට කියන්නේ අපි price mechanism එක කියලා price mechanism ඒකට අපි කියනවා market economic system තවත් සමහර economics තියෙනවා economic systems ඒගොල්ලන්ගේ central planning mechanism එකකුත් නැහැ planning price mechanism එකකුත් නැහැ යාළගේ තියෙන්නේ traditions and customs ඔය red indians ලා සමහර tribal communities ගෝත්‍රික ජනතාව ඇමසන් වනාන්තරයේ එහෙම ඉන්න ඒගොල්ලෝ කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ දැන් ඔයා avatar film එක බලලා තියෙනවනම් avatar film එකේ ඒගොල්ලෝ traditions and customs විදියට ඒ කියන්නේ ඒවා utilize කරලා තමයි basic economic problem solve කරන්නේ හරිද අන්න ඒ වගේ basic economic problems are solved through based on tradition and customs in the society. Example red Indians or tribal communities ගෝත්‍රික ජනතාව වගේ දේ. එතකොට ඔය තුන තමයි main economic systems තුන main coordinating mechanisms තුන. මොනවාද coordinating mechanism තුන? Price mechanism, planning mechanism and traditions and customs, right? Those are the main three coordinating mechanisms. The economic system which use price mechanism we call market economic system. The economic system which use planning mechanism we call central planning economic system. The economic system which use traditions and customs as the coordinating mechanism we call traditional economic system, right? So you need to identify what is the coordinating mechanism. Based on that you can identify what is the economic system, right? So according to coordinating mechanism, there are three economic systems. Three economic systems: market economic system, central planning economic system, and traditional economic system. And also there are three coordinating mechanisms. First one price mechanism, second one planning mechanism, and third one traditions and customs. The economic system which use price mechanism we call market economic system. The economic system which use planning mechanism we call central planning economic system. The economic system which use traditions and customs as the coordinating mechanism we call traditional economic system, right? I think now you got the idea, right? Next one. Classification of economic system according to the ownership of resources and property rights. That means ownership of the properties or ownership of the resources can be obtained for the private sector, either private sector or government sector, right? So if the properties, land, labor, capital, entrepreneurship is belong to private sector, we call it capitalism economies, right? If properties are belong to government sector, we call it socialism economies, right? So before that, what are the properties? Properties, there are three types of properties. First one, real properties, that means real assets. Real asset
අපිට දකින්න අල්ලන්න පුළුවන් assets, land, buildings වගේ දේවල්, materialistic things, right? camera එකක් ගත්තත්, TV එකක් ගත්තත්, smart board එකක් ගත්තත් ඒවා අපිට දකින්න අල්ලන්න පුළුවන් ඒවානේ. ඒවා real properties. then financial properties අපි අතරම මේක capital වලදී අයින් කරලා දානවා. ඒවා මෙතන property එකක් විදියට ගන්නවා. money, share capital, treasury bills වගේ දේවල්, fixed deposit, saving deposits, right? ඒවා FD, savings deposits. Third one, intellectual properties. Intellectual properties, copyrights, patent, trademarks. copyright කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඔය කලාකෘතියක් ගත්තොත් ඒකේ තියෙන ownership එක. හරිද? පොතක් ලිව්වොත් ඒකේ ownership එක මට විතරයි තියෙන්නේ. මම ලියපු පොතනේ. ඒකට copyright එකක් ගන්න. මම මොකක් හරි අලුතින් innovation එකක් කරොත් ඒක මාකට් එකට දැම්මම අනිත් අය ඒක copy කරයි කියලා බය නිසා ඒකට patent එකක් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මොකක් හරි මගේ economics with චනුක දේවින්ද කියන නම වෙන කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන් නිසා ඒකට trademark එකක් විදිහට ඒක register කරන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය වගේ intellectual properties තියෙනවා. හරිද? ඒතර properties මේවා. right? property rights controllability කියන එක තවත් විදි තුනකට තියෙනවා. there are 3 types of right. property rights කියලා කියන්නේ මොනවාද? අපි කොහොමද ඇත්තටම දැන් ownership එක අපිටද වෙන කාට හරිද තියෙන්නේ කියලා කොහොමද බලන්නේ? මෙන්න මේ තුනේ. අපිට ownership එක තියනවා නම් අපිට control කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. control right. right to use and control the property. right? cash flow right. අපිට අයිති නම් ඒ asset එක අපිට ඒකෙන් income generate කරන්න. right to gain income from the property. අපිට ඕන නම් මට motor vehicle එකක් තියෙනවා නම් මගේද motor vehicle එක මගේ නෙමෙයිද කියලා කොහොමද බලන්නේ? control right එක මට තියෙනවද? මට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? මට control කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මට ඒක rent එකට දීලා income එකක් ගන්න chance එක තියෙනවද? ඊට පස්සේ disposal right එක මට ඕන වුණාම විකුණන්න හරි තව එකක් එක තව වෙන motor vehicle එකක් එක්ක හරි exchange කරන්න මට ability එක තියෙනවද? අන්න ඒක තමයි property. කලින් අපි ඉගෙන ගත්ත properties. These are the properties and these are the rights. Right? So now you know what is the property rights. Right? මේක ඔයාලට නිකන් extra information එකක් විදිහට මම දුන්නේ. මොකද්ද property right එක කියන්නේ? නැත්තම් ඔයා දන්නේ නැහැ මොකද්ද property right එක කියන්නේ? The right to sell or exchange the property when needed. So now, based on property rights, right? If property right is belong to private sector, if property right is belong to private sector, that economy we call capitalist economic systems. property right එක තියෙන්නේ private sector එකට නම් අපි කියනවා capitalist economic systems. property right එක තියෙන්නේ government එකට නම් public sector mean government. property rights තියෙන්නේ government එකට නම් අපි කියනවා socialist economic systems. Right? Socialist economic systems. Property right is belong to government. If it is property right is belong to government, the economic system we call socialist economic system. If the property right is belong to private sector, we call capitalist economic system. Market නෙමෙයි. අන්න බලන්න property ownership එක මත තියෙන්නේ market economy එකේ තියෙන market economic system නෙමෙයි. ඒකට තියෙන capitalist economic system. සමහර ළමයි පටලව ගන්නවා. මොකද? ඇහුවම which economic system does property ownership held by private sector
කියලා දීලා MCQ එක දුන්නම ඒගොල්ලෝ ගහනවා market economy, not the market economy. It is capitalist economic system, right? If property ownership is belong to government sector, it is socialist economic system, not the central planning economic system. සමහර ළමයි ඩොග් ගාලා ගිහිල්ලා ගහනවා central plan. නෑ. මුලින්ම බලන්න socialist economic system කියන එක තියෙනවද කියලා. එහෙනම් ඒක තමයි ආන්සර් එක. ඒක නැත්තම් ඉතින් central planning ගහන්න වෙනවා. හැබැයි හරිම උත්තරේ තමයි socialist economic system which the resource ownership is belong to public government sector, which is the property ownership is belong to private sector. It is not the market economy. The ideal answer is capitalist economic system. If both held by ownership, private and public sector both, it would be mixed economic systems, right? So I think you got that idea as well. Have it? Ehena, based on coordinating mechanism, there are 3 coordinating mechanisms. What are those? Price mechanism, planning mechanism, traditions and customs. Price mechanism used by market economies, planning mechanism used by central planning economies, traditional and customs used by traditional economies, right? Resource ownership, actually this one is not much important, right? We'll go for this 2 only. If the resource ownership belong to private sector, it is capitalist economic system. If the resource ownership is belong to public sector, it is socialist economic systems, right? Then classification of economic system based on incentives, or driving systems which influence the decision making unit, right? There are 3 incentives, right? 3 incentives we call material benefit or material incentives, right? Here material incentives can be can be identified as, write down, material incentive means profit or self-interest. Both are same, right? All are same. Profit, self-interest or material incentive. All the 3 are synonyms, right? Material incentives, profits and self-interest. So if an economy's incentive is profit, self-interest or material incentive, we call it a market economy. මේකේ ළමයි අර පළවෙනි එකේ තුනම තමයි. මොකේද coordinating mechanism එකේ තිබ්බ market economic system තුනම තමයි එන්නේ. Market economic system. And if the incentive is power, corrective incentive කියලාත් කියනවා නැත්තම් අපි කියනවා social welfare. Social welfare කියලාත් කියනවා. It can be power, social welfare, right? Or common interest. Common interest කියලාත් කියනවා. ඒ තුනම එක. Common interest. Power, social welfare or common interest, right? The economic system is central planning economic system.
central planning economic system, or we call තව නමක් කියනවා ඒකට command economic system or command economic system, right? If any incentive is based on cultural affiliation, or we call moral incentives, right? මොකක් හරි economic system එකක තියෙන්නේ moral incentives නම් cultural incentives නම් අපි ඒකට කියන්නේ traditional economic system. Traditional economic systems, right? So these are the 3 economic systems that we would be able to categorize based on incentive system. Right? Now you know what are the main three categories to classify economic systems. First one, coordinating mechanism, price mechanism, planning mechanism, and traditions and custom. Economic system which use price mechanism we call market economy. Economic system which use planning mechanism as the coordinating mechanism we call central planning economy. Economic system which use tradition and customs as the coordinating mechanism we call traditional economic system. And property ownership, based on property ownership we can categorize 2 types of economic systems, right? Mainly 2 types of economic systems. If the property ownership is belong to private sector, it is capitalist economic system. If the property ownership is belong to public or government sector, socialist economic system. If it is for both, we call mixed economic system. But these are the main 2 types, right? Third one, based on incentive system, right? Incentive can be material benefits, or we call profit or self-interest. It is market economic systems. If it is power or common welfare or social welfare, it is planning economic system or command economic system. If it is cultural affiliation or moral incentives, it is traditional economic systems, right? So those are the 3 kind of economic systems, right? Those are the 3 criteria that we can diversify economic systems based on 3 criteria, right? Right. So we'll wind up the session from this point, right? Right. So you can study it for further classes because we have to start onward. Wait, before that. Right. We'll discuss those part on later. Right. Up to now, that's all. Right. We'll wind up the session. If you have any question or any problems regarding the lesson, please send me a message. I'll reply as soon as possible. Right. Then until next week, have a nice day. Have a nice week. Goodbye.